friends, welcome back in my Drona channel. Today we discuss about the second part of the algebraic formulas and expansion of square. Okay, in the previous lecture we learn about the formula a plus b whole bracket square is equal to a square plus 2ab plus b square. Okay, we learnt in part first. Okay, the link of a first is given in the description box. Okay, in previous lecture we learn how to solve this type of equation. Okay, and in today's lecture we are talking about the next formula a minus b whole bracket square, that expansion is a square minus 2ab plus b square. Okay, today we learn that is part 2. Okay, today is part 2 of this video. Now without any time pass, we start our topic. Okay, first of all, our second formula is a minus b whole bracket square and its expansion is a square minus 2ab plus b square. ह्या फॉर्म्युलावरती आपल्याला आता काही उदाहरण सोडायचे आहे, तर ते उदाहरण कसे सोडायचे हे आपण ह्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तरी चला वेळ न घालवता आपण लगेच एक उदाहरण घेऊया. आता उदाहरण घ्यायचे आपल्याला एक्झाम्पल काय घ्यायचं आपल्याला 5x minus 4 whole bracket square. Now we have to expand this equation. Okay, आता आपल्याला काय करायचं, हे इक्वेशन एक्सपांड करायचं बाय द फॉर्म्युला ऑफ a minus b whole bracket square. Now compare, आता काय करायचं, कम्पेअर करायचं. याचं सोल्युशन काय येईल, सोल्युशन आपण काय करू, दुसऱ्या पॅनल लिहू. ओके, सोल्युशन काय येईल, compare 5x minus 4 whole bracket square with a minus b whole bracket square. ओके, तर आता काय करायचं, हे कम्पेअर करायचं. मग the value of therefore a is equal to, the value of a is 5x and value of b is 4. Okay, now put this value on this equation. We get 5x minus 4 whole bracket square. Now we have to expand this equation by this formula. Okay, the equation is 5x whole bracket square minus 2, a term is 5x bracket close, in another bracket 4 plus 4 चा square. Okay, now we simplify this equation by taking of square of given term. Okay, the square of 5 is 25 and the square of x is x square. Okay, after that we solve this term. This term we can solve by the multiplications. Then we make the multiplications between these three numbers. Okay, 2 into 5 into 4 into this x. Okay, plus the square of this number 4. Okay, the square of 4 is 16. Now therefore the another equation is 25x square minus 5 to the 10, 10 for the 40, 14x plus 16. Okay, we got
the final expansion of this equation is 5x minus 4 whole bracket square is equal to 25x square minus 4x plus 16. Okay, this is our final answer. Now we solve the again another equation for your better learning. Okay, now we erase that equation. The another equation is the type of a number square. Okay, तर हे उदाहरण कसं आहे, नंबर स्क्वेअरचं आहे, म्हणजे 98चा स्क्वेअर काढायचा आपल्याला. ओके, आता 98चा स्क्वेअर आपण सिम्प्लिफाय काढू शकतो ना. कसं, 98 गुणिले 98, या दोन्हीचं आपण काय करू शकतो, मल्टिप्लिकेशन करू शकतो आणि याचा स्क्वेअर फाइंड आउट करू शकतो. पण वी फाइंड द सोल्युशन ऑफ दिस इक्वेशन बाय धिस फॉर्म्युला. ओके, आता काय करायचं आपल्याला, या फॉर्म्युल्याने हे इक्वेशन सोडायचं. तर त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, 98 चे फॅक्टर करावं लागतील. ओके, मग 98 चे फॅक्टर काय येईल, 98 इज इक्वल टू काय येईल, 100 मायनस 2. ओके, 100 मायनस 2 हे फॅक्टर आलं कशाचं, 98चं. सिम्प्लिफाय म्हणजे असे फॅक्टर घ्यायचे जे आपल्याला इझिली सिम्प्लिफाय करता आले पाहिजे. आपल्याला काय, आता ए टर्म म्हणजे 100चा आपल्याला स्क्वेअर इझिली करता येईल, है की नाही. तर मग आपल्याला हे दोन टर्म भेटलं, तर मग कसं येईल या दोन टर्म सोल्युशनमध्ये, सोल्युशनमध्ये हे फॅक्टर काढले आपण. मग इक्वेशन कसं येईल, इक्वेशन 100 मायनस 2 होल ब्रॅकेट स्क्वेअर. ओके, नाव वी हॅव टू कम्पेअर दिस इक्वेशन with the expansion of a minus b whole bracket square. मग आता हे इक्वेशन ह्या एक्सपान्शनशी कम्पेअर करायचं. ओके, कम्पेअर केल्यानंतर आपल्याला इक्वेशन काय भेटल, हे टर्म a, ही टर्म b. ओके, देन व्हॉट इज द a स्क्वेअर, a टर्म इज 100 स्क्वेअर मायनस 2, a is 100 into another term is 2. Okay, then plus b term is 2 square. Okay, now taking the squares of these numbers. Okay, 100 square is 10,000 minus 200 za 200 into 2 plus square of 2 is 4. Okay, now the next step is multiplication of these two. 10,000 minus 400 plus 4. Then simplify this equation. Therefore 9,000, okay, 9,604. Okay, we got this equation. That is the answer of 100 minus 2 square is equal to 9604. That is 98 square is equal to 9604. This is our final answer. Okay, तर कसं केलं आपण, फर्स्ट ऑफ ऑल 98 चे फॅक्टर केले 2. मग 98 चे फॅक्टर काय येईल, 100 आणि 2. मग कसं करायचं, 100 मधून 2 गेल्यानंतर काय येईल, 98. मग आपल्याला दोन फॅक्टर भेटले. मग आपण काय केलं, हे फॅक्टर ह्या इक्वेशन मध्ये पुट केले. ओके, आता 98 मध्ये आता 100 मायनस 2 म्हणजे 98च आणि 98 म्हणजे 98. तर आपल्याला अशी टर्म लागत होती जिथं मायनस येईल आणि आपल्याला कम्पेअर करता येईल ह्या इक्वेशन सोबत. तर आपण काय केलं, हे दोन फॅक्टर याच्यामध्ये ठेवले. मग कम्पेअर केलं कशासोबत,
वी कम्पेअर दिस इक्वेशन विथ दिस फॉर्म्युला, है ना, फॉर्म्युला किंवा एक्सपान्शन. मग एक्सपान्शन केल्यानंतर काय आलं, ए स्क्वेअर, ओके, ए स्क्वेअर मायनस 2ab प्लस बीचा स्क्वेअर. देन सिम्प्लिफाय केला आपण, 100चा स्क्वेअर काय येतो 10,000 मायनस 2 गुणिले 100 गुणिले 2 है की नाही, प्लस 4चा 2चा वर्ग, 2चा वर्ग किती 4, मग 10,000 मायनस 400 है ना, 400 प्लस 4. मग 10,000 मधून पहिले आपण 400 काढले, 400 काढल्यानंतर किती राहील 9,600. तर 9,600 प्लस 4 केले आपण, 9,600 प्लस 4 केल्यानंतर आपल्याला काय आन्सर भेटलं 9,604. म्हणजे आपल्याला काय भेटलं इनडायरेक्टली इक्वेशन. आता इक्वेशनचं आन्सर काय भेटलं 100 मायनस 2 पूर्ण कंसाचा वर्ग इज इक्वल टू 9,604. म्हणजे आपल्याला काय कशाचं आन्सर भेटलं 98चा वर्ग इज इक्वल टू 9,604. तर मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व तसाच मी आता जो आपला तिसरं एक्सप्रेशन आहे ए मायनस बी आणि ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर, ह्या व्हिडिओवरती पार्ट 3 लवकरच येईल. त्यासाठी सबस्क्राईब बटनावर क्लिक करून घंटीवर दाबायला विसरू नका, म्हणजे आमचे नवीन व्हिडिओ तुम्हालापर्यंत टाईमवरती पोहोचत जातील. चला आपण इथेच थांबूया. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.